Hey, welcome everybody to the 11th GNC-A America's User Group webinar. Today, both myself, Seth Clevenstein, and Diego Souza will be presenting updates from both NOAA, INPE, and a brief training session on Showcast. If possible, we ask all users to send questions to the WebEx chat. Paul Seymour is also on this call, and he'll be happy to take those questions down, and will be answered at the end of the presentations. Also, Paul will probably be asking some questions on the side to any users for any other clarification. Some users probably have seen some questions, I should say some emails for outreach purposes sent from him. So Paul might reach out on the side for a quick chat for certain clarifications. And as always, Diego will be helping me translate to Spanish and Portuguese. So go ahead, Diego. Diego, are you muted? Perdón, sorry, I had my microphone deactivated. So, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al 11º webinar del grupo de usuarios GeoNetCast. Hoy tenemos Seth Clevenstein y Paul Seymour de la NOAA y yo, Diego Souza, del INPE de Brasil. Y esta reunión, este webinar va a tener una grabación que va a estar disponible después. Y Paul Seymour de la NOAA va a estar viendo las preguntas, interactuando con vosotros en el chat. Pueden enviar vuestras preguntas y cuestiones en la ventana del chat. Ok? Entonces, oi pessoal do Brasil, bem-vindos aí ao 11º webinar de usuários de GeoNetCast Américas. Hoje nós temos aqui o Seth Clevenstein, que é o manager, o gestor do sistema GeoNetCast Américas, e o Paul Seymour, que também é da NOAA. E eu sou o Diego, do CPTEC aqui do Brasil. E esse webinar vai estar sendo gravado para vocês e vai estar disponível depois da reunião. O Paul, ele está trabalhando com o contato com os usuários recentemente. Vocês devem ter recebido alguns e-mails do Paul, tá? E ele vai estar interagindo com vocês no chat durante o webinar, tá ok? Bem-vindo e boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Go ahead, Seth. Thank you, Diego. Like I mentioned earlier, we'll be going over myself, Seth Clevenstein, will present the NOAA updates as far as the latest user community updates, GeoNetCast product updates from the past quarter, as well as the broadcast quarterly statistics and current status, and a few NESDIS updates as well. And Diego plans to present the INPE updates as well, highlighting the latest and greatest from Showcast. And then afterwards, we will leave the open floor for open discussion to answer questions and take any kind of action items in summary. Bueno, entonces hoy vamos a tener algunas actualizaciones de la NOAA, algunas actualizaciones sobre nuevas estaciones en la comunidad, nuevos usuarios, actualizaciones sobre productos, cuestiones sobre las últimas estadísticas de la transmisión y estatus de la transmisión, algunas actualizaciones de NESDIS. Y después yo, Diego, voy a hablar sobre procesamiento de datos y visualización de datos, ¿no? Y después, al final, vamos a tener um tempo para discussões e perguntas. Então, pessoal, hoje a gente vai ter algumas atualizações sobre a comunidade de usuários, atualizações sobre os novos produtos que entraram na transmissão, as últimas estatísticas do último trimestre, né? E algumas atualizações da NESDIS. E depois a gente vai falar sobre processamento de dados e visualização, ok? E no final a gente vai ter espaço para perguntas e questões. Go ahead. Thank you, Diego. The user community updates is mainly the same from July's webinar. There has been progress made within the Caribbean islands from the Caribbean Institute of Meteorological and Hydrology, or CIMH. They've reported that the project has begun to install the 7 receive stations that's highlighted on the right-hand side.
And then there's also a secondary one that Diego has reported has started or is in the plans for a project such. So go ahead, Diego. Entonces, sobre la comunidad tenemos el mismo número de usuarios que teníamos en el último webinar, el 10º webinar, ¿no? Pero hemos avanzado en nuevas estaciones en las islas de Caribe, ¿no? Entonces vamos a tener ahí hasta el final del año 7 nuevas estaciones en el Caribe y también una nueva estación en Argentina. Então, pessoal, o número de usuários ele manteve o mesmo desde o último webinar 3 meses atrás. O que avançou bastante foi a questão das licitações de novas estações nas ilhas do Caribe, né, nesses países que vocês estão vendo aí. E também a gente deve ter essas estações instaladas até o final do ano e também uma nova estação na Argentina. Go ahead, Seth. Thank you. The first update to report on was the additional GOES cloud moisture imagery full disk bands that were added recently on September 1st. It was the addition of bands 1, 3, 4, 6, 11, 12, and 16, which provides users an additional 15 to 16 gigabytes of data extra per day from these bands. So each additional band will produce 96 files daily, matching what we would call mode 3 satellite schedule, or 4 times an hour, essentially providing the zeros, I think it's the 00, 010, 030, and 040 scan time frame, or start time frame. This provides users the ability to produce their own RGB composites, which Diego will go over later on. And this ultimately puts all 16 bands on the broadcast available for users. Entonces, en el último 1 de septiembre, fueron agregados al sistema las bandas 1, 3, 4, 6, 11, 12 y 16, ¿no? Y esto resulta en entre 15 y 16 gigabytes adicionales por día. Y estos archivos de estas bandas son transmitidos 4 veces por hora, que sería el modo 3 de funcionamiento del satélite GOES-R, ¿no? Y ahora mismo tenemos las 16 bandas disponibles para los usuarios, y con esto es posible que los usuarios procesen sus propios RGBs, las composiciones RGBs en sus propias estaciones. Então, pessoal, desde o dia 1º, todas as bandas estão disponíveis no sistema. As bandas 1, 3, 4, 6, 11, 12 e 16, elas foram adicionadas recentemente, e com isso vocês têm 16 GB de informação adicional nas suas estações, caso os canais estejam ativados, e esses canais são transmitidos 4 vezes por hora. Então, com as 16 bandas que nós temos agora, vocês podem produzir suas próprias composições coloridas. Então, o que a gente vai falar mais tarde. Go ahead, Seth. With the addition of the additional CMIPF files that are now available, we also, NOAA has increased some of the other bands that were only available 4 times an hour and now available to mode 6, and those include bands 8, 10, 14, and 15. So providing users the 3 bands of water vapor imagery and the 3 long wave infrared imagery 6 times an hour. This increased users by, I guess you could say, the data content by 7 to 8 extra gigabytes per day. With the additional mode 6 CMI data, NOAA has also produced mode 6 capability with the fire hotspot detection, rainfall rate, and the total precipitable water, ABI derived level 2 products. That increased the 600 extra megabits per day, or megabytes per day. Each product will produce an extra 48 files daily to make it 144 total, matching the mode 6 satellite output. And by doing so, it drastically reduces the observed latency times. Instead of files waiting an extra minute before they're sent to the broadcast, they're sent directly as they're produced from the GOES ground system. So, Diego? Entonces, antes teníamos 10 bandas en el modo 4 veces por hora, ¿no? Ahora tenemos 16 bandas. 8 bandas, 4 veces por hora. Y las otras 8, que son las bandas 2,
7, 8, 10, 13, 14 y 15 son transmitidas a cada 10 minutos, que es el modo 6 del satélite GOES, ¿no? Y esto va a añadir 7 a 8 gigabytes extras por día. Y también, además de eso, algunos de los productos derivados del GOES, como la detección de puntos calientes, la estimativa de precipitación y agua precipitable, también fueron cambiados para ser transmitidos a cada 10 minutos, lo que agregó 600 megabytes por día. Y esta cuestión de cambiar de 4 veces por hora para 6 veces por hora redució la latencia drásticamente, a cosa de 1 minuto a menos para a transmissão, por questões internas do sistema de la NOAA. Então, pessoal, a gente tem 16 bandas no sistema, só que até a última mudança a gente só tinha 10 bandas sendo transmitidas a cada 10 minutos, agora a cada 4 vezes por hora. Agora nós temos 8 bandas a cada 10 e 8 bandas a cada 4 horas, 4 vezes por hora, né? E então as bandas 2, 7, 8, 10, 14 e 15 são transmitidas a cada 10 minutos, as demais 4 vezes por hora, o que adicionou aí uns 8 GB por dia. E também alguns produtos derivados, como detecção de incêndios, estimativa de chuva e água precipitável total, foram modificados para 10 minutos também, o que adicionou 600 megabytes por dia. E essa mudança de 4 vezes por hora para 6 reduziu drasticamente a latência desses produtos, por questões internas do sistema da NOAA. Go ahead, sir. So just to give just a quick brief glimpse of exactly the amount of cloud moisture imagery now available from GOES 16, it highlights all 6 scan times per hour and the schedule for all the bands from 1 through 16. Entonces, este es un esquema visual, ¿no? De cómo las bandas son transmitidas, ¿no? Puedes ver cuáles bandas são transmitidas em cada minuto, no 0, 10, 20, 30, 40 e 50. Então, pessoal, esse é só um esquema gráfico de como que as bandas estão sendo transmitidas atualmente. Então, você vê aí graficamente quais bandas são transmitidas no minuto 0, 10, 20, 30, 40 e 50 de cada hora. So to incorporate the products that the additional GOES 16 CMI data products that was added to the broadcast, we had to remove to make some room for it. And one of the products that we did identify was the GOES RGB composite channel, of which was the geotips provided by INPE on a 4 times an hour basis. Users will now have the capability of producing higher resolution RGBs than what was provided previously with the GOES 16, or I should say what was previously provided by INPE, now will be provided with the CMI-PF images over the broadcast. In addition to that, GOES 17's cloud moisture imagery products, bands 2, 9, and 13, temporal frequency was reduced from 4 times an hour to once an hour. And the INPE provided 5-minute geostationary lightning mapper density product was also removed, but due to user needs, we have since added that back into the broadcast, and we'll revisit that in the future. Entonces, como ahora tenemos 16 bandas disponibles, algunos productos fueron removidos de la transmisión. Entonces, teníamos un canal específico para productos RGB que eran geotiffs que el INPE subía al sistema, ¿no? Pero ahora, como tenemos todas las bandas disponibles, este canal y estos productos fueron desactivados, ¿no? Pues los usuarios pueden producir estos RGBs en sus propias estaciones. Y también, para ganar más espacio, los canales del GOES 17, los canales 2, 9 y 13, la frecuencia temporal fue reducida para 1 hora. Y también tenemos un producto de densidad del GLM que el INPE sube a cada 5 minutos, que fue removido del sistema, pero luego fue agregado otra vez por solicitación de los usuarios que no estaban logrando el procesamiento de los datos a cada 20 segundos. Então, pessoal, com a adição das 16 bandas do GOES, foram removidos do sistema alguns produtos, como, por exemplo, os RGBs em geotiff que o INPE produzia, já que os usuários agora, com todas as bandas, podem produzir todos esses RGBs. Os dados do GOES 17, para ganhar mais espaço, eles foram reduzidos a 1 hora a frequência temporal,
E também o produto que o INPE disponibiliza de densidade de raios a cada 5 minutos tinha sido tirado. E por solicitação dos usuários retornou esse produto ao sistema, mas futuramente a gente vai ter que discutir com os usuários se mantê-lo ou não, porque os usuários não estavam conseguindo, alguns não estavam conseguindo processar esses dados a cada 20 segundos. Go ahead, Seth. So one thing I did want to mention to this slide too, Diego, is tomorrow, starting tomorrow at 0Z, UMetSat will be providing additional imagery that matches bands 2, 9, and 13 of GOES 17 via Savari data. What's normally incorporated as 3 hourly image products will now be available hour to match GOES 17's output. So this provides the GeoNetcast broadcast a avenue in the event that GOES 16 satellite imagery is not available, as far as contingency means, as well as supplemental data. Entonces, mañana a las 0 UTC, UMetSat va a empezar a transmitir los datos de 3 canales del Meteosat por el sistema a cada hora. Actualmente son a cada 3 horas, ¿no? Pero va a ser 3 canales a cada hora y a cada 3 horas todos los demás canales que ya había. Entonces, con esto, a cada hora tenemos los datos del GOES 17, GOES 16 y Meteosat, las mismas bandas, ¿no? Entonces, es posible. El usuario puede hacer mosaicos, como también con que falten datos del GOES 16, pueden tener aí uma cobertura muito interessante dos outros 2 satélites, não? Então, pessoal, amanhã, a partir das 0Z, o Metsat vai começar a transmitir os dados do Meteosat, do sensor Sevire, a cada hora. Mas não serão todos os canais, serão 3 canais, tá? Os canal, o ponto 6, o 6 ponto alguma coisa e o 10.3, para os mesmos canais que nós temos no GOES 17. Então, a cada hora você pode ter uma imagem GOES 17, GOES 16 e Meteosat, um mosaico, né? Ou também, caso faltem os dados do GOES 16, você pode ter aí uma imagem uma boa cobertura da região com dados do GOES 17 e o Meteosat. Go ahead, Seth. And another update, we've recently added on September 22nd, NOAA 20's VIIRS green vegetative fraction product. It's a product that's derived from VIIRS input data from the past 7 days, or more or less a rolling average, I should say. So each day is added to it, and the output is generated essentially every day. This started on the 22nd, like I mentioned. It normally arrives daily between 8 to 10 Z. And it's a very small file size of 10 megabytes, very minimal impact in the bandwidth itself. The resolution on this is 4 kilometers. It is global. One aspect we wanted to look at was to see if we can get more of a sectorized, which is a higher resolution. Currently, NOAA's output is only sectorized for a certain specific Latin long, which is kind of centered towards the northwestern hemisphere. So we would ask if there's user interest in a higher resolution to please contact myself or Diego if the product would be warranted. It's located within the JPSS products vegetation folder. También fueron agregados al sistema algunos productos de vegetación, como el Green Vegetation Fraction, ¿no? Y este producto es derivado del VIIRS y es un acumulado de 7 días. Cada día tienes un acumulado de los últimos 7 días y este producto está activo desde el 22 de septiembre. Está disponible más o menos a las 10 UTC y tiene el tamaño de 10 megabytes. Actualmente tiene la resolución de 4 kilómetros, pero si los usuarios, a los usuarios les interesan, pueden solicitar, ¿no? Demostrar su interés. Está siendo vista la posibilidad de tener datos setorizados de 1 kilómetro. Então, pessoal, além das bandas do GOES 16, a gente teve essa adição de outros produtos de vegetação, como dados derivados do VIIRS. Entre esses produtos, esse produto de vegetação, o GVF, e está ativo desde o dia 22, tem mais ou menos 10 MB de tamanho e está disponível às 10 UTC no sistema, né? E atualmente esses produtos de vegetação VIIRS têm 4 km de resolução, mas dependendo da solicitação dos usuários, a NOAA pode verificar a disponibilidade do produto setorizado de 1 km também. Go ahead. And to supplement the fraction product, we also included the weekly NOAA 20 VIIRS green vegetative index product, which is essentially 3 layered and DVI products. So
These are, again, rolling averages, 7-day rolling averages that gets produced daily around the same time as the fraction product. These are pretty fairly sized products, I should say file sizes are fairly large, around 200 megabytes. They're also located in the same folder as the fraction products. And again, these are global 4-kilometer, and there is a 1-kilometer sectorized or regional product that is available. But again, it cuts off a lot of the, it's mainly sectorized on the northern hemisphere. So we would ask for user input as far as to get a higher resolution. Otros productos que se agregaron al sistema fue este producto del índice de vegetación. También es un acumulado de 7 días, siendo actualizado todos los días, ¿no? Está disponible a las 8 UTC más o menos y tiene 200 megabytes. Y es grande porque dentro de los archivos tienes varias capas, ¿no? Como estas 3 que está en este ejemplo. Y también tiene 4 kilómetros, pero si hay el interés de los usuarios, pueden solicitar y será vista la posibilidad de agregar los datos de 1 kilómetro. Actualmente, el dato de 1 kilómetro que tienen está centralizado en el hemisferio norte, pero si hay el interés de los usuarios, se puede ver la posibilidad de agregar estos também para toda a região. Então, pessoal, além daquele produto, tem esse outro produto de vegetação derivado do BIRS, que você tem dados acumulados de 7 dias, e todo dia vai acumulando os últimos 7 dias, só que esse dado é um pouco maior, tem 200 megabytes. E dentro desse dado você tem, por que ele é grande? Ele tem vários layers, várias camadas, e entre eles você tem esses NDVI, EVI, entre outras informações. Também tem 4 quilômetros, mas, dependendo do feedback dos usuários, a NOAA pode ver a possibilidade de fazer o upload do dado de 1 quilômetro. Que atualmente eles têm esse dado de 1 quilômetro, mas é centralizado no hemisfério norte. Caso haja interesse dos usuários, eles podem ver a possibilidade de transmitir esses dados para toda a região na resolução maior. And just to briefly go over the broadcast, since these changes were made, I wanted just to highlight real quickly as far as where we are as far as the broadcast stands. For the most part, the red, I guess you could say the red line in the center is more or less the average, I should say, the rolling average. As you can see, it's steadily climbing as we're adding more and more products to the broadcast. But again, daily, we are pushing close to 100% between the 17 and 18 Z hours. And just down below, just highlighting some of the events that have occurred as far as product additions. And I think we did have one significant anomaly that definitely shows from 28th of September. Go ahead, Diego. Entonces, en esta imagen podemos ver el uso de la transmisión, ¿no? Entonces, la línea roja es la media del uso de la transmisión y en azul los picos de la transmisión. Entonces, podemos ver algunos eventos que ocurrieron en los últimos meses que cambiaron el uso medio de la transmisión. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí más bandas del GOES 16 en el primer caso, y se puede ver que subió un poco el uso medio del sistema. Luego, todas las bandas GOES 16 y productos adicionales también. Entonces, ahora mismo tenemos el uso aproximado de 50%, pero eso es la media, ¿no? Pueden ver que en algunos puntos, en algunas horas del día, tenemos ahí el uso casi de 100%. Esto porque cuando el globo está iluminado, ¿no? Los canales visibles de los satélites tienen más información. Entonces, aunque la media sea de 50%, no podemos agregar tantos productos más porque el uso en algunos puntos llega a 100%, ¿no? Então, pessoal, nesse gráfico a gente vê o uso do sistema, o uso médio em vermelho e em azul os picos que você tem ali em cada hora. O uso médio do sistema está em aproximadamente 50%, com a adição de novas bandas, novos produtos, né? Mas é um uso médio, né? Porque em algumas horas do dia você tem o uso de quase 100%. Quando você tem o globo iluminado na nossa região, os dados dos canais visíveis, por exemplo, eles aumentam muito. Então, é interessante você ter esses picos discretos, né? E essa média de uso diário. Go ahead, sir. Yeah, I should mention that this is averaging currently around 110 gigabytes per day that users will be, the broadcast is pushing out. So. Entonces, tenemos una media de 110 gigabytes por dia. Uma média de 110 GB por dia, pessoal. So for a quick NESDIS update, the latest on GOES-T, it has been delayed another month with a new launch date of February 16th of 2020.
that should say 20 of 22. And essentially, for the most part, a large majority of it's it's going to be it's really focused on that launch date between launch and orbit raising, post-launch testing, and there will be a drift period. Doing something that's kind of not normal to NOAA as far as the checkout position at 89.5, but actually doing dual simultaneous operations. I guess you could say 0.4 of a degree separation from GOES 17 for part of its post-launch testing. But the main thing to get out of this is that GOES 18 ABI data will not be available to GeoNetcast Americas until GOES 18 is labeled as GOES West, which right now is currently projected for December of 2022. Entonces, estos son los planes para referentes al satélite GOES-T o GOES 18, ¿no? Que el lanzamiento de este satélite fue retrasado algunos meses para febrero, 16 de febrero, ¿no? De 2022. It's 2021, but it's 2022, right, Seth? And then, entonces tenemos el lanzamiento y la puesta en órbita entre febrero y marzo. La primera parte de las pruebas necesarias entre marzo y abril va a cambiar de 89.5, que es la posición central, para 133.8, que es la posición oeste, entre entre abril y mayo. Y luego la segunda fase de los testes de las pruebas entre mayo y septiembre, ¿no? En este periodo no va a haber datos del GOES 18 en el sistema. Luego, en diciembre de 2022, estos datos del GOES 18 van a ser agregados al sistema, sustituyendo los datos actuales del GOES 17, ¿no? Las bandas 2, 9 e 13. Pessoal, esse é o cronograma de lançamento do GOES-T. Foi atrasado um pouquinho, lá para fevereiro, 16 de fevereiro. Então, a gente tem aí os períodos dessas provas, né? Desses testes. Lançamento e a colocação em órbita entre fevereiro e março. A primeira fase dos testes é entre março e abril. A mudança da posição central de 89.5 para a posição oeste de 136.8. A segunda fase dos testes entre maio e setembro. E os dados serão adicionados ao GeoNetcast a partir aproximadamente em dezembro do ano que vem. Tá substituindo os dados do GOES 17. And just a quick GeoXO update. The latest from the GeoXO program is that they went formally approved to begin the technology and development phase, or what they consider phase A, on July 22nd of 2021. It's still formulating a lot of the requirements. I should say level 1, level 2 requirements. I did put the link on the bottom, which is hidden right there, that for a nesdis.noaa.gov website that provides a lot more information, much more than I can provide here. But as far as the current recommended geoconstellation, those image and I should say setup is exactly what the website is pushed, but it's right there at the top on the graphic. Go ahead, Diego. Sorry. Entonces son algunas actualizaciones sobre la próxima generación de satélites que se llama GeoXO o órbita extendida, ¿no? Geoestacionaria. Y entonces en 23 de julio de este año el programa GeoXO fue formalmente aprobado para empezar las pruebas de lo que llaman fase A, ¿no? Y si quieren más informaciones, tienes ahí un enlace con todas las informaciones sobre la nueva generación, la arquitectura, que está ahí en esta imagen, ¿no? Y entre outras coisas. Então, pessoal, a próxima geração de satélites, depois da série R do GOES, vai ser o GeoXO, o órbita estendida, né? E essa é uma atualização. No mês de julho, o programa foi aprovado e eles vão começar o desenvolvimento do que eles chamam fase A, né? Que é todo o desenvolvimento inicial quando se tem uma nova geração, né? Então, nesse link você tem informações sobre arquitetura e tudo mais sobre essa futura geração, que está prevista aí lá para 2032, salvo erro, tá ok? Just a comment here says, Paul is asking for, Paul Seymour is contacting you via the private chat, so asking for some questions. He's updating our points of contact for each station, so please take a look at your chat windows. Entonces, el Paul Seymour de la NOAA está actualizando algunos puntos de contacto de cada estación. Está haciendo preguntas en el chat privado.
Entonces, por favor, echen um vistazo a vuestro chat. O poll da NOAA, o pessoal está fazendo uma atualização dos pontos de contato, informações sobre as estações, para a gente conseguir juntar mais pessoas nessas reuniões e entrar em contato com mais eficiência. Então, ele está mandando para vocês algumas mensagens no chat privado, tá ok? Go ahead, Sam. Thank you. One other update, I think I mentioned from the last quarterly webinar in July that we would also be updating an admin and training channel. Those have always been active, but they haven't been populating messages. So recently we've been adding the messages periodically, at least for the info and admin channel right now. It's currently producing any product outages, the new product additions. Weekly, I also take the GO schedule and the upcoming JPSS, I guess you could say their schedule as well, adding into a comprehensive product and sending that out on a weekly basis. Upcoming webinar information, and of course the monthly GNC-A newsletters. The training channel, more or less right now, is just providing information on the upcoming training events, but I would love to hear from users as far as what they would like to see on that channel. What is the broadcast missing in that aspect? What would users like to see possibly populate on those training channels? Possible quick training guides or possible anything else that would be of use to understand exactly the products that are coming across the broadcast. Entonces tenemos dos canales nuevos en la transmisión que se llaman Admin y el otro el Training, entrenamiento. Y el canal de Info en Admin, en este canal puedes acceder a informaciones como periodos que el sistema no va a transmitir productos, qué productos fueron agregados al sistema, mensajes semanales sobre actualizaciones del GOES y el JPSS, informaciones sobre nuevos webinars y newsletters del sistema GeoNetcast con las últimas informaciones, nuevas estaciones, nuevos productos, entre otras cosas, ¿no? Ya en el canal de entrenamiento tenemos informaciones sobre nuevos eventos, como por ejemplo el entrenamiento, bueno, Seth va a hablar sobre los entrenamientos en la próxima diapositiva, ¿no? Y también la NOAA desea saber el feedback de los usuarios al respecto de estos dos canales, ¿no? ¿Qué tipo de información que crees que el sistema puede transmitir en estos canales? ¿Qué tipo de información, como por ejemplo, si desean recibir quick guides, guías rápidos de los productos y cosas así? Entonces, vuestro feedback es muy importante. Então, a gente tem dois canais novos no sistema, o de administração e o de treinamento, Admin Training. Né? No canal do administrador, você tem informações sobre queda na transmissão, paradas, né, inesperadas na transmissão, que produtos foram adicionados, informações semanais dos satélites geoestacionários e polares, informação sobre os próximos webinars, newsletters do sistema são PDFs que eles estão fazendo com as últimas estações, novos produtos, entre outras coisas. Já no canal de treinamento, a gente tem informações sobre os eventos que vão acontecer futuramente, tá? Como o Seth vai falar no próximo slide. Então, a NOAA deseja sempre o feedback de vocês. Que tipo de informação que a transmissão precisa, vocês acham que precisam ser adicionadas na transmissão? Que tipo de informação sobre treinamento vocês gostariam de receber pelo próprio sistema e coisas assim, tá? Thank you, Diego. And the upcoming training dates, I did want to put out the WMO's Region 3 Chile virtual training dates on the satellite applications, which is November 8th through the 10th and the 15th through the 17th, 2021. Both myself and Diego will be presenting during that one. Also, I want to put the upcoming 12th GeoNetcast America's user webinar. I think it's a date still to be determined, but we're kind of focusing on January of 2022. Vamos a tener algunos entrenamientos en los próximos meses y el próximo entrenamiento va a ser el entrenamiento virtual de aplicaciones satelitales organizados por la OMM, la NOAA y instituciones del Chile. Y va a ocurrir entre el 8 y 10 de noviembre y el 15 y 17 de noviembre de este año. Entonces las inscripciones están abiertas. Tenemos los enlaces para las inscripciones, entonces los que estén interesados pueden inscribirse. Y también vamos a tener el 12º webinar del grupo de usuarios GeoNetcast, probablemente en enero del próximo año.
A gente vai ter alguns treinamentos no futuro, pessoal, e o mais próximo agora é agora em novembro, entre 8 e 10 e 15 e 17 de novembro, é o treinamento de virtual de aplicações de satélites, que é organizado pela WMO, pela NOAA e por instituições chilenas. Né? As inscrições estão abertas, aqueles que estiverem interessados podem fazer as inscrições. Inclusive, para os brasileiros, eu vou mandar o link no grupo, tá? O treinamento vai ser em espanhol, mas quem quiser participar, ainda tem vagas. E o próximo webinar de usuários de Netcast é em janeiro de 2022, provavelmente. And the contact information for myself, if you use the gnc.americas@noaa.gov, you contact both myself, Diego, and as far as a few others with Nessus International Affairs, Eric Madsen as well. As always, the two URLs in the bottom there listed. One update I would want to make is that the NOAA.gov is going to be transitioning to the noasis.noaa.gov website. And that's something to be looked at here in the near future. It might be an update for the next quarterly. But that concludes my presentation. I appreciate everyone's time, and I will let Diego translate this one and take over the screen. Então, pessoal, first in Spanish. Entonces, tenemos algunos contactos. Tenemos a Cés, que es el gerente del sistema GeoNetCast. Tenemos a Eric Madsen, que es el Relaciones Internacionales de la NOAA. Y para cuestiones técnicas o otras dudas sobre el sistema, pueden contactarse conmigo. Y también un detalle que comentó Cés es que la página principal de la NOAA, del GeoNetCast, ya va a cambiar de .noaa.gov para otro sitio, ¿no? Se llama NOASIS, ¿no? Entonces, en el futuro vais a tener más informaciones sobre eso y Cés finaliza su presentación y muchas gracias a todos por la participação. Então, pessoal, tem esses contatos. Caso vocês tenham qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o Seth, que é o gerente do sistema, dúvidas sobre a transmissão, entre outros detalhes. Tem também o Eric, que ele é o Relações Internacionais da NOAA. E para questões mais técnicas, alguma dúvida que vocês tenham sobre equipamentos, entre outras coisas, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Processamento e essas coisas que a gente vai ver daqui a pouco. E também o Seth comentou que a página da NOAA, essa página noaa.gov, que está ali, futuramente vai mudar a extensão, vai ser o domínio, né? Vai ser NOASIS, né? Então, fiquem aí, mais para frente vai ter essas mudanças nas páginas da NOAA, tá? Não só do GeoNetCast, mas as demais também. E ele agradece pela apresentação, finaliza a apresentação, e agora eu vou apresentar a minha parte. So let's begin with the second presentation. Let me share my screen here. Please let me know if you can see it. Maximize it. Can you see it? ¿Estáis viendo mi pantalla maximizada? Okay, entonces, so on the second presentation, I'm going to talk about some updates from INPE regarding data processing and visualization, especially Showcast. Entonces, en esta segunda parte, en esta segunda presentación, voy a hablar sobre algunas actualizaciones del INPE, de acceso y procesamiento de datos, especialmente sobre Showcast. Nessa apresentação, a gente vai ver algumas características do Showcast e alguns detalhes sobre acesso e processamento de dados, tá? So, we are going to see some aspects of the advantages of having, the access to digital data, like NetCDX, for example, why Showcast exists, make an overview of Showcast, what it is, download, installation, and configuration, talk about the new release, 2.5, make a demonstration, hopefully, and talk about the new Illustrated Product List. Entonces vamos a ver algunas cuestiones sobre el acceso a datos, la importancia de tener acceso a los datos crudos de los satélites, por qué existe el paquete Showcast. Vamos a hacer una visión general del paquete, download, instalación, configuración, entre otras cosas, hablar de la versión nueva e hacer uma demonstração. Nessa apresentação, pessoal, a gente vai falar sobre o acesso a dados e a importância de você ter o acesso aos dados digitais, como, por exemplo, o NetCDF, porque o Showcast existe, fazer uma visão geral do sistema, nova versão e uma demonstração, se tudo der certo. So, there are many means of accessing satellite data in the new generation, and we have lots of presentations available for you to access. For example, on this link, you may access a detailed presentation on data access and processing. And by having these
stations, you may access the data in a digital format like NetCDF for GOES-R, for example, or HDFs for JPSS. And having these data sets, you may use tools like Python to process these and generate custom products that are not available anywhere over the internet with an optimized latency. And that's the idea here. There are also options for you to visualize this data using graphical interfaces or programming interfaces, like these options here that we are seeing. But the focus today is to talk about the advantages of having this digital data, how you can process it, and configure your hardware to process it accordingly. Entonces, tenemos muchos medios de acceder a datos de satélites en esta generación. Para una presentación más detallada, pueden acceder a este enlace. Y entonces, con estas estaciones, podemos tener acceso a los archivos en el formato digital, NetCDF o HDF, por ejemplo. Y podemos usar herramientas como el Python para el procesamiento de los datos y la generación de productos customizados en la menor latencia posible, ¿no? Y también tenemos algunas opciones para la visualización de estos archivos, como interfaces gráficas, ¿no? Pero también podemos generar nuestros propios productos. For the Brazilian colleagues, we do not have much time, and I will translate it to Spanish. If you have any questions, please let me know on the chat, ok? Pessoal, para o pessoal do Brasil, eu vou traduzir por questão de tempo para o espanhol. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer no chat, tá ok? So here we have an example, kindly sent by William from El Salvador. So by manipulating the NetCDF files, for example, you have total control of your data. You may have a custom plot size, custom maps overlaid, custom labels, custom logos, and you may optimize your latencies by creating specific processing schemes for a given product of interest. In this case, band 13, for example, right? Entonces, en este ejemplo tenemos un dato procesado por los colegas de El Salvador. Muchas gracias, William. Y aquí podemos ver una de las ventajas de tener acceso a los datos digitales, ¿no? Puedes crear plots con el tamaño que quieras, con los mapas que quieras, las informaciones que quieras, y generar productos que no están disponibles en ninguna parte de la Internet porque son específicos para un determinado usuario. So here's another example from El Salvador where they are plotting an RGB. This is a very specific region for El Salvador. It's a 5 degree per 3 degree plot. And here you may see that they have put these legends in the right side of the screen just for their forecasters to be aware of the applications of that product. Entonces tenemos en este ejemplo también, es una zona muy pequeña, ¿verdad? De El Salvador, de 5 por 3 grados. Y entonces tenemos ahí en este ejemplo una leyenda customizada con la interpretación de este producto. Here we have some other examples, right? Here on the left, you have band 13 overlaid with GLM data every 5 minutes. And then the Argentine Air Force, they are overlaying orography and the aerodrome's position, right? So they can situate themselves. They're also creating custom GLM density plots. Here on the right side, we have a very nice example from a Brazilian user. It's a power transmission company from Brazil. So they are overlaying with the GOES-R plots their transmission lines, so they are more aware when they have to take some actions or decisions, okay? Entonces aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? De datos customizados. Al lado izquierdo tenemos la banda 13 del GOES superpuesto con los datos del GLM y también los de la Fuerza Aérea de Argentina. Muchas gracias, Ricardo. Pues superponen datos de orografía, datos de los aeródromos que están próximos para que se puedan situar. Y a la derecha tenemos un ejemplo muy interesante de una compañía de transmisión de energía en Brasil, que junto con los datos del GOES, pues superponen los datos de sus líneas de transmisión. O sea, crean datos, in summary, they create data that is not available anywhere over the internet because they are very specific for their application. And that's the idea. Here we have another example from a Brazilian user. He created an automatic feature detection using band 7, for example, where whenever you go over a temperature threshold, he visualized some, spots on the screen in near real time. Let me just show you quickly this video here. It's a 24-hour
plot with, volcanic activity in the La Palma Island in Spain using GO16 imagery. So here's just to exemplify what you can do with the digital data and some of the advantages, right? Entonces acá es otro usuario de Brasil que está haciendo el monitoreo automático de algunos eventos basándose en algunos límites de temperatura, ¿no? As we saw in other webinars, some users have very specific applications like this one from Uruguay, where they are using the Fire and Hotspot product from GO16 to generate alarms and communicate these to their firefighters and other people of interest. Aquí tenemos también un otro ejemplo de un usuario GeoNetCast que genera datos usando el producto de puntos calientes del GOES para generar alarmas automáticamente. If you want to see many other examples from users, you may access this link here. Si quieres tener acceso a datos de muchos otros usuarios, puedes acceder a este enlace. And here we have other examples with grid files and netcdf files from GOES. Here on the left, you have a request from a GeoNetcast Americas user. He wanted to plot in operations this plot here, the average pressure over the mean sea level, 10-meter winds, only above 10 knots, total cloud cover, which is this grayish tones here, 3-hour precipitation, and the thickness between 500 and 1,000 hectopascals. Completely possible if you have access to the digital data. And here we have some other examples overlaying GFS data with GOES that we are using on the trainings, latest trainings. Let me maximize my screen again. Here at my division, for example, we have many ways of accessing GOES-R data, right? We access it through GRB, GNC-A, Amazon, PDA, and what comes first, we process. And we have a dedicated team to work on our visualization mechanisms. So for this set, for example, which is this interface here, we have a specific team to work only with the web development, another team to work with the data processing, and another team to work with data reception, including myself. So you need human resources to do these kind of things. And the problem is that not every time these resources are available, in most cases, based on our experience. Entonces, acá es un ejemplo aquí de mi división, ¿no? Tenemos estaciones del GOES-R, recibimos datos del GOES-R por diferentes mecanismos. Lo que llega primero procesamos y dejamos estos datos disponibles en nuestras interfaces en la Internet, como por ejemplo la interfaz de SAP, que es esta. Pero para desarrollar y mantener una interfaz como esta, necesitas, por ejemplo, en este caso, ¿no? Un grupo de personas solamente para el desarrollo web, un grupo de personas solamente para el desarrollo de scripts, un grupo de personas solamente para mantener las estaciones. Entonces, el problema, por nuestra experiencia, the problem based on our experience is that in most cases, human and technology resources are not available, are not sufficient at least to develop custom products and visualization interfaces. So that's where showcasts could be useful for some of these users. Entonces, en la mayoría de los casos, existen, por nuestra experiencia con estos usuarios, existen algunos problemas relacionados a recursos humanos y recursos tecnológicos, ¿no? Que no están disponibles en muchos casos. Entonces, la idea de Showcast es ayudar a estas instituciones, ¿no? And let's see how these can be achieved, right? So that's why the Showcast solution has been created. So the Showcast package was created to provide a simple yet powerful solution for data processing and visualization. Entonces vamos a ver cómo Showcast puede ayudar a estas instituciones. Showcast es un paquete que fue creado para que sea simple, pero que tenga la posibilidad de crear procesamiento y visualización con datos de múltiples satélites. So here you're seeing the first version of Showcast running at a station at my office here. You may see the GeoNetcast antenna on the other side of the window, the DVB-S receiver here, and the menu of the first version, which was much more simpler than today here, and the animation window here on this monitor. Entonces acá pueden ver una estación GeoNetcast aquí de mi oficina, ¿no? Del otro lado de la ventana, el recibidor aquí, y la primera versión en 2019, el menú de la primera versión aquí en esa pantalla y la animación en esta otra pantalla. So, the primary goals of this package is to provide a free tool that can be customized for both processing and visualization and put into operations.
without the need of having a big knowledge in programming and web development. So we address the human resources issue and also provide a tool that can be adapted to the available hardware also, which we are addressing the technology resources issue. Entonces, los objetivos primarios de este paquete es disponibilizar una herramienta que pueda ser configurada los temas del procesamiento y visualización y ser puesta en operación sin tener mucho conocimiento relacionado a programación y desarrollo web. ¿Ok? Y también una herramienta que pueda ser adaptada de acuerdo con el hardware disponible. So if you have a very powerful machine or a very powerful set of web servers, in your institution, you may configure it to do many things, process many products in the maximum resolution and the maximum frequency. If you have a modest hardware, you may adapt it to, reduce the frequency, reduce the resolution, or change the visualization region. So you adapt it according to your hardware. Entonces, si tienes un equipo muy potente, puedes procesar todos los datos en la máxima frecuencia y resolución. Si no, puedes reducir el tamaño de los plots, la resolución, la frecuencia, entre otras cosas. So basically, we have, two kinds of users right now, right? The users that want to use both processing and visualization interfaces and adapt it according to their needs. Here's an example sent by El Salvador, for example. And we have the users that already have means for visualization and just would like to use the script examples. So here we have an example from Paraguay. They already have their web page and everything set. They just want to see, the script examples that we have there. Everything is open, so they can adapt it. Entonces tenemos dos tipos de usuarios, básicamente. Los usuarios que desean utilizar las interfaces de procesamiento y visualización y adaptarlas de acuerdo con la necesidad, y los usuarios que ya tienen sus medios de visualización y desean usar solamente los scripts de ejemplo, ¿no? Como este ejemplo de Paraguay, por ejemplo, ¿no? And we also have some users that create, big modifications and big changes on the main using the basic package. So here on the left side, we have an example sent by Greek users from UMedCast Europe system, and they changed the showcast main interface according to their needs. They are processing mainly Meteosat data, for example. They have added some features like multi-panel plots and other stuff. And here on the right side, we have an example from the Brazilian Meteorological Weather Service, National Weather Service, where they have added new features like overlays and a connection to Google Earth, so that the system already exports the data to the Google Earth format, among other things. So this is another example of adaptation. Entonces tenemos algunos usuarios que adaptan el sistema pero crean muchas adaptaciones de modo que es un sistema con más características, ¿no? Por ejemplo, a la izquierda tenemos un ejemplo de un usuario de Grecia, del Servicio Meteorológico Nacional, de ahí, que tenían que migrar todo su contenido para Python y querían algo que pudiera hacer más rápidamente. Entonces Showcast pudo ser usado en este caso, y entonces crearon más funcionalidades como multipanel y otros productos que reciben por UMedCast y cosas así. Y a la derecha tenemos el Servicio Meteorológico Nacional de Brasil, que adaptó el sistema y además de esto creó nuevas funcionalidades. So, all right, so we have this kind of users, and the objective is to have people that have limited resources or want to, groups of people that want to visualize and put these processing into operations easily. So let's see how to do that. The first thing is to download the latest version at this link. So at this link, we always have the latest version available, right? And once you download it and extract it, the zip file has approximately 300 and something megabytes. You may extract it and unzip it anywhere in your machine, and you will see these folders in the main directory, right? And if you click at the Showcast icon, you will see the visualization interface here. However, you haven't activated the processing module yet. That's why you're going to see these thumbnails saying that there are no image available for all the products. So this is the first step. And in each one of these folders, you have some data inside them. So for example, you have the cloud module,
the color palettes used by the scripts, the quick guides, the HTML structure, the installer, right? The installation files, which is the first thing you should do, the legends used by the products, the logos, the logs, which are very important because it says what you have already processed, the background maps, the Python files, the historical plots, the Python scripts, the shape files, some third-party software utilities that are necessary to process some of this data, and the starters, right? The scripts that you should activate to start processing data. Entonces, una vez que has bajado el archivo de este enlace, puedes extraerlo en cualquier directorio de vuestro ordenador y en estas carpetas están las funcionalidades básicas del Showcast y los archivos básicos del Showcast. Y si accedes a este icono acá, vas a ver la interfaz principal, pero sin productos, ¿verdad? So the first thing is to install it, right? And so you should access the installer folder. And inside the installer folder, there are two scripts to install it on Windows and to install it on Linux. To install it on Windows is just double click this file here, the bat file here, and to install it on Linux, you just execute this script here. And all the installation will be done automatically. Until version 2, this wasn't automatized and it was a little bit harder, but from version 2 onwards, this is completely automatic without the user intervention, which made things much easier. Entonces, el primer paso es acceder a la carpeta de instalación, ejecutar o el archivo bat de Windows o ejecutar el script de Linux y el terminal va a abrir con las instrucciones automáticas para la instalación de todo, ¿no? Necesario. Entonces, hasta la versión 2 no era automático, pero después de la versión 2, esto pasó a ser automático, lo que hizo las cosas mucho más fáciles. Well, entonces, so after you execute the installation script, you see these messages saying what is being installed, and the first thing that is installed is this tool called Miniconda 3, which provides Python, an environment manager, and a library manager, which is necessary to process data, right? Entonces, la primera cosa que va a hacer es la instalación de la herramienta Miniconda, que básicamente tiene el Python, la gestión de paquetes y la gestión de ambientes virtuales, entornos virtuales que son las librerías son instaladas. And after that, automatically, you will have all the libraries that are necessary to be installed to process this huge set of products. And you see that you have many libraries being installed. And this is very interesting if you want to use Python to process your own products, but do not want to use Showcast at all. You have a very nice example of how to install these libraries automatically. Entonces, después de esto, las librerías necesarias para procesar esta gama inmensa de productos es hecha la instalación de estas librerías automáticamente. Entonces, esto es interesantísimo porque muchas librerías son instaladas para procesar una gama tan grande de productos. Y si quieres usar Python para procesar tus propios productos, pero no quieres usar el Showcast, puedes usar estos scripts para hacer la instalación de las librerías que necesitas. So at this point, Showcast is installed, and we need to make a configuration, right? We need to configure some things for it to work well. We are trying, as we will see in the end, to make this process simpler, but right now this is how it works. We have 4 files that needs to be configured. So we have to define how many parallel processes we need. I'm going to talk about it later. To say to the system, where is your ingestion directory, where you are receiving data, either from GRB, either from GeoNetCast, either from Amazon, anything. You need to configure your files, what you want to process and how you want to process this data. And we have an optional cleaner to delete historical files, either from the ingestion or from Showcast itself. Entonces, básicamente tenemos que hacer la configuración después que el Showcast fue instalado. Como vamos a ver más adelante, estamos intentando hacer esta configuración más simple, pero básicamente ahora mismo estas son las 4 cosas que tienes que configurar. ¿Cuántos procesos paralelos que deseas? ¿Cuál es tu directorio de recepción de datos, sea del GRB, sea del GeoNetCast, sea de Amazon o lo que sea? ¿Cómo quieres procesar estos productos y cómo quieres borrar estos productos? Si quieres, es opcional, ¿no? Yo quiero borrar a cada 10 días o a cada 5 días, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hacemos esto.
So the first thing on the showcast start.py script, you need to specify where is your ingestion directory. In this example, /data/fast, right? Also, we need to specify where we want these files to be saved. The visualization directory. By default, you don't need to change this if you are using the visualization and processing in the same machine. But if you are using different machines in your network, you may specify a network direction, a network address here. Entonces, lo primero que tenemos aquí a hacer es especificar dónde está nuestro directorio de recepción de datos, ¿no? En este ejemplo, data/fast, ¿no? Y puedes usar también, especificar direcciones en tu red interna, por ejemplo, si tienes múltiples servidores trabajando con esto. Another thing you need to configure is how and which products you want to process. So here, in this example, for band 13, Go 16 band 13, the sectorized imagery, do you want to process or not? True or false? ¿Qué proceso, which process are you going to activate this file? I'm going to talk about it later. Where is your ingestion folder? Which is the file identifier? What is the unique file characters that you have on the file names for it to be detected? How many historical files you want processed per cycle? The region you want to generate the plot, the resolution, the time interval, some configuration characters here. Which script you want to use and where you want to store your data. So here, for each product, you may change anything related to its appearance or frequency, resolution, scripts, etc. That is why you may use Showcast with any reception mechanism you have available. Entonces, eso es otro detalle que tienes que configurar. Si quieres procesar este producto, ¿cuál es el proceso paralelo que deseas agregarlo? ¿Cuál es la subcarpeta que este producto va a estar disponible? ¿Cómo este producto puede ser identificado? ¿Cuántos archivos históricos quieres procesar? ¿La región, la resolución, el intervalo que quieres procesarlo? Aquí tienes una string de configuración, qué script quieres usar y dónde va a ser guardado. Entonces, con esto puedes procesar todas las características de cada producto, ¿no? Por eso es posible procesar datos de otros medios de recepción. And another thing we need to configure is the cleaner, right? Where is your ingestion folder? Do you want to delete Showcast historical plots? Do you want to delete historical ingestion files? For how many days you want to keep Showcast plots and for how many days you want to keep ingestion files? This is completely optional, and you may have other deletion mechanisms like Chrome, for example. Entonces, esto es el cleaner, la configuración del cleaner. ¿Cuál es tu directorio de recepción de datos? Si quieres deletar, borrar los archivos históricos de Showcast, si quieres borrar los archivos históricos de recepción, por cuántos días quieres mantener los archivos de Showcast o de vuestro mecanismo de recepción. Bueno, and you have everything installed, time to start the processing routines. On the main directory, there are two scripts, one for Windows, one for Linux. If you double click or execute the Linux script, you see some terminals popping up, right? One terminal per process that you have configured on your Showcast start script, okay? So here in this example, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parallel processes being running to process different sets of products, right? But you may configure 1, 2, 3, or any number of parallel processing cycles. Entonces, una vez que tenemos todo configurado, tenemos que empezar nuestro procesamiento de datos, ¿no? Entonces, si ejecutas el script Windows o Linux, vas a tener ahí los terminales surgiendo en la pantalla, un terminal por proceso paralelo que elegiste, ¿no? En este caso tenemos 7 procesos en paralelo para este usuario en particular, pero puedes elegir 1, 2, 3 o cuanto quieras, ¿ok? After that, you have these products being processed, right? According to the configuration of each product, right? And then for each product, one script will be called. This script will generate a plot, and the plot will be visualized in the menu interface.
in the main interface. So here you see the imagery popping up. When you have those thumbnails saying that you do not have any images available, now you have, little by little, these menus will be populated. Entonces, una vez que has ejecutado la aplicación, cada script, cada producto que has configurado va a activar un script y ese script va a generar una imagen de acuerdo con vuestra configuración y estas imágenes van a popular el menú y las animaciones, etc. Bueno, entonces, so we have these products that are currently being visualized. So we have Go16 bands, the RGB composites, the data products, some other composites. We have GLM imagery every 20 seconds, every 5 minutes, or in some other composites. We have a mosaic between Go16 and 17. Go17 bands, Meteosat bands. We have data from polar satellites, the MSR2 sensor, NewCap soundings, blended products like the blended rain rate, TPW, ozone, the product from CIRA, that vectored layered precipitable water product, flood mapping products, sea surface temperature products, chlorophyll concentration, sea ice, vegetation, fires, and hotspots. We also have some GFS plots, some forecast charts, and some weather analysis and products for aviation like METAR and other messaging systems and alerts, like tsunami alerts and volcanic ash alerts, which are available on the ISCS folders from GeoNetcast Americas. Entonces, estos son los datos que tenemos disponibles en esta última versión. Bandas GOES, productos GLM, GOES 17, Meteosat, muchos datos de satélites polares, productos de previsión numérica del tiempo y mensajes del sistema ISCS del Servicio Meteorológico Nacional Americano, ¿no? Well, let's talk about some features. I mentioned the parallel processing, right? So this is what it is, right? Before, in older versions, the products were processed in sequence. However, this generated, in some cases, big delays, right? Because you had to wait for some product to be processed to process some other products. And on recent version, you may select any number of processes that will be run in parallel according to your hardware, and you may select which products go in each processes, which makes the latency more optimized, and you may have different optimizations according to your hardware. Entonces hemos hablado sobre procesamiento paralelo. En versiones más viejas teníamos un procesamiento secuencial, ¿no? Pero esto podría generar retrasos y en la latencia de los plots. Entonces, en las nuevas versiones tenemos la posibilidad de separar estos procesamientos en varios procesos en paralelo para optimizar, ¿no? De acuerdo con el hardware. So, in the showcast configuration for each product, you select which product go in each cycle in this variable here, right? In this case, I'm putting the band 13 sectorized plot for band 13 in the first cycle, okay? We also have the possibility to add your own logo to the plots. If you put a image called my logo inside this folder, it will be added to the plot. And here we have some examples from users. Existe la posibilidad de poner tu propio logo en los plots. Si pones una imagen llamada mylogo.png en esta carpeta, esta es la imagen que va a ser agregada a los plots. There is also the possibility of adding in your own labels and legends to the plots. Here you have an example, and that's done by INPE files, which is very, very easy to adapt. Here we have some examples from the Brazilian capitals and the MARN offices from El Salvador. Entonces tenemos también la posibilidad de agregar pues estas leyendas, ¿no? Estos textos en las imágenes en posiciones específicas, y estas configuraciones son hechas con archivos INI que son fáciles de configurar. Y aquí tenemos un ejemplo con las capitales de Brasil y las oficinas del Servicio Meteorológico de El Salvador. There is also the possibility to make drawings in the animation window and to put custom legends on the plots, right? Entonces hay la posibilidad de hacer dibujos en las animaciones y poner leyendas customizadas en los plots también. So let's talk a little bit about optimization. For each product, you may, to adapt to according to your hardware, you may
select if this product will be processed or not, true or false. You may select which parallel process you want this product to be added, the region, the resolution, the interval, and if it's a product that is processed in another machine in your network. With all these configurations, you may adapt, with this configuration, you may adapt Showcast to be optimized to your hardware that you have available. So for example, in older versions, you had the possibility to have a single machine, right? En versiones más viejas podrías tener solamente una máquina. You could also have the ingestion running in one machine and the processing running in another machine. Podrías tener también la ingestión en una máquina y el procesamiento en otra máquina, ¿no? However, on newer versions, you have much bigger flexibility. You may have the ingestion in your machine, the visualization in another machine, the processing in another machine, any combination you want. Entonces puedes tener en las nuevas versiones la recepción en una máquina, la visualización en otra máquina, el procesamiento en otra máquina, como sea más adecuado para vuestra institución. And here just another example that you may configure anything you want. For example, you want to have the processing in your machine, in one machine, visualization in another one, and the storage in another one, which is also useful in some cases. Entonces acá tenemos otro ejemplo, procesamiento en una máquina, la visualización en otro servidor y el almacenamiento en otro servidor, lo que puede ser muy útil, ¿no? So some secondary goals for Showcast: to encourage users to learn programming so they are able to process satellite and weather data by providing example scripts and plots for different data sources. All these scripts are available for you to access and analyze and adapt it according to your needs. And to provide easy data access for those who doesn't have a receive station with the cloud module. Algunos objetivos secundarios es ayudar a las personas que quieran aprender a programar y crear sus propios productos y tener acceso más fácil para datos para los que no tienen una estación de recepción con una antena, por ejemplo, ¿no? So we have the cloud module. In the cloud module, you may configure which products you want to download operationally from either AWS, Amazon, or Unidata. Entonces, en el módulo cloud, puedes configurar qué quieres bajar, tanto de Amazon como de Unidata. So on the configuration scripts, you just have to select which datasets you want to download, which bands you would like to download, which interval you would like to download, and which subfolder you would like to store that particular data. Entonces, en los archivos de configuración, puedes elegir qué datos quieres bajar, qué bandas, qué intervalo y dónde quieres guardarlos, ¿no? Para cada producto. So when you execute the cloud module, you see a new prompt popping up, and when the data is being downloaded, this data during the download will be stored in a temp folder, right? And after that, when the download is finished, this data is moved to the final destination, so it can be visualized, processed, and visualized. Entonces, una vez que activas el módulo cloud, los datos empiezan a ser bajados, ¿no? Mientras se baja, los archivos son almacenados en una carpeta llamada temp. Y al final del download, los datos son movidos para una otra carpeta para que sean procesados y visualizados. And if you want to learn Python, you have Showcast to serve as an example and a starting point, and you have much content, many resources available in the internet or in the GeoNetcast blog, for example. Here you have 2 links for Colab notebooks with a 6-hour course for satellite data processing, and on the second link, an 8-hour course for satellite and NWP data processing. Entonces, si quieres aprender el Python, por ejemplo, tienes el Showcast, que puede servir como un ejemplo, como un punto de inicio, ¿no? Para que empieces a ver los productos siendo procesados en operación. Y también tienes muchísimos otros recursos en la internet, ¿no? Referencias. Y aquí dejo 2 enlaces con ejemplos de scripts directamente en la nube para, en el primer enlace, un entrenamiento de 6 horas para el procesamiento de datos satelitales. Y en el segundo enlace, un entrenamiento de 8 horas para el procesamiento de datos de satélites y datos de modelo en conjunto, ¿no? On the latest version, the last version we have released, we have with the latest changes, that broadcast changes that Seth mentioned,
we have added the processing of 20 RGBs, right? In both original projection and the cylindrical equidistant projection for sectors. And we also have added the vegetation visualization for the vegetation products. And another, we have added also a specific plot requested by a user, a specific GFS plot requested by a user. And let's make a quick demonstration here. Let me exit my presentation and let's hope everything works. So here we are seeing an interface from one of our colleagues that he's online right now. It's William from El Salvador. He updated his showcast installation and made it available online for their downstream users. And this is what I am accessing right now. And here on this tab, I have another interface that is from a Uruguayan user. Thanks, Gustavo. He made this interface online also. So let's make a brief demonstration. Entonces tenemos acá dos instalaciones online en línea de Showcast. Una de El Salvador, muchas gracias William por hacer disponible esta instalación. Y la otra de Uruguay. Y muchas gracias a Gustavo por los enlaces en línea también. Entonces, esto es lo que vas a ver, ¿no? En la página principal. Entonces tienes acá las bandas, las composiciones RGBs, ¿no? 20 composiciones RGB siendo actualizadas en todo momento. Los productos derivados del GOES, ¿no? En este caso, los que están escritos no image available es que no está siendo procesado ahora mismo, ¿no? De acuerdo con la configuración del usuario. Algunas composiciones multicanal, datos del GLM, algunos productos derivados del GLM. En esta estación particular no está siendo generado el mosaico del GOES 16, GOES 17, ni las bandas del GOES 17, ni las bandas Meteosat, porque el usuario no quiere procesarlas, ¿no? Eso es configurable, ¿no? Entonces acá también tenemos datos de satélites polares, como el GCOM MSER2. En esta estación no creo que tenga un plot NewCaps, pero voy a enseñar en la otra estación. Los productos combinados, ¿no? De tasa de precipitación, agua precipitable, anomalía de agua precipitable, ozono, los productos de sirra, de advección en capas de sirra, ¿no? Y aquí pueden ver la región estándar de procesamiento de Showcast, en este caso, ¿no? Para este producto, pero puedes cambiar para la región que quieras. Los productos de mapeo de inundación, temperatura del mar, anomalía de la temperatura del mar, y tendencia de la temperatura del mar, ¿no? De la superficie del mar. Y aquí también tienes una temperatura derivada del satélite METOP. Color del océano en alta resolución, que es recibido diariamente. Productos de hielo en el océano. Los productos de vegetación que comentó Seth. Aquí es la interfaz de puntos calientes, incendios, que abre una nueva interfaz. No voy a ejecutar ahora, que puede tardar un poco, ¿no? Para procesarlo. Y acá son los plots de datos de modelo, ¿no? Y acá algunas cartas de previsión. Hasta 6 días. Y acá tienes déjame reducir el menú. Y acá tienes algunos archivos con mensajes y textos, ¿no? Discusiones de tropical, mensajes SYNOP, drifting buoys, METAR, SPECI, TAFs, SIGMETs, AIRMETs y ceniza volcánica. Y también avisos de tsunami, que en esta estación no se recibió ninguna hasta el momento. Y avisos de cenizas volcánicas también, ¿no? De acuerdo con la configuración del usuario, ¿no? Un detalle interesante es que acá, por ejemplo, ¿no? Tienes la opción Full Disk y la opción sector del usuario, de acuerdo con la configuración que hemos hablado más en las diapositivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta estación configuró
los datos para ser procesados para esta región específica, ¿no? 16 bandas, las composiciones RGBs, ¿no? Déjame abrir una de ellas. Está cargando la interfaz de animación. Déjame abrir la otra, la True Color. Simple Water Vapor. Entonces tienes acá muchas composiciones, todos los productos también, los productos derivados del GOES también tienes en las en regiones específicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vez que tienes la interfaz de animación abierta para un determinado producto, puedes animar, ¿no? Y esta animación puede ser, puedes ver los frames uno a uno, puedes volver, por ejemplo, puedes darle zoom a la imagen, disminuir el zoom. Puedes, por ejemplo, hacer algunos dibujos acá, ¿no? Y puedes cambiar del sector del usuario para el full disk, ¿no? En la misma ventana. Se está cargando las imágenes full disk y va a estar disponibles en algunos momentos. Y acá, por ejemplo, yo tengo la composición True Color, ¿no? En este caso está configurada para 2 kilómetros. Y puedes cambiar de composición para composición y los otros productos también, ¿no? Este es el agua precipitable, ¿no? Puedes alterar la velocidad de la animación y el modo de animación también. ¿Ok? Sorry, I'm talking only in Spanish, but I think you got the idea, right? And here you have the full disk that you may change from full disk to the user sector here. Ahora vamos a echar un vistazo en la página. Déjame cerrar estas ventanas. Let's take a look at the other interface from our colleagues from El Salvador. So here, let's take a look here. And another detail, un otro detalle. Cuando haces clic, when you click here, you see the quick looks. Si haces un clic en una imagen, puedes ver la visualización rápida, ¿no? Que es llamado de quick looks. En este caso es muy interesante porque los de El Salvador configuraron esta visualización para una región muy pequeña, ¿no? De 5 grados por 3 grados. Entonces, han agregado los puntos de interés y tienes una visualización de 1800, de 1900, tanto píxeles por 1800 píxeles, ¿no? Entonces, vamos a abrir la ventana de animación o puedes también ver la guía rápida de este determinado producto, en este caso la composición RGB de masa de aire, ¿no? Ok, entonces puedes animarlo, parar la animación, puedes aumentar la velocidad de la animación. Voy a cambiar el modo de animación, ¿no? Y, ¿no? Hacer los dibujos que quieras, ¿no? Todo eso siendo ejecutado por el Showcast. Y acá también, una cosa que también tienen los productos nivel 2, como por ejemplo la tasa de precipitación estimada acá, pero no tienen, en este momento no tienen ninguna detección. Las bandas también están disponibles. Vamos a ver la banda 3, por ejemplo. Banda 3. Vamos a ver los datos del GLM, por ejemplo. No sé si tiene alguna actividad ahora mismo. No mucha. Y acá están los plots de sondeos NewCaps, ¿no? Entonces, si abres la interfaz, va a cargar los últimos 60 puntos que fueron detectados en la región de interés, ¿no? Esto va a tardar un poquito para cargarse, pero aquí tienes una idea de cómo son hechos estos plots. Entonces, puedes elegir qué punto quieres ver, ¿no? Entonces, acá, en la región naranja, in the orange region, you select the point that you want to process. And then each point is processed, and you may visualize each point in the animation interface. Okay?
This is for today, for example, 14th, October 14th, right? Let me close it. Y entonces, para cada producto, por ejemplo, los de precipitación, los de CIRA están ploteando para regiones específicas. Solo para Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Los productos de mapeo de inundación, ¿no? También para la región de Centroamérica. A ver si carga. Entonces acá, por ejemplo, tienes algunos puntos que fueron identificados por el sistema, ¿no? Creo que hemos tenido una presentación. I think we had a presentation about it on the 5th or 6th webinar. Creo que hemos tenido una presentación en el quinto o sexto webinar. Los productos del océano para la región de Centroamérica. Color de océano en alta resolución. Los productos de vegetación que comentó Cés, the vegetation products that Cés commented. The GFS products, let me open one of these. It is charging some forecast charts, las cartas de previsión, de pronóstico. Y acá los avisos, por ejemplo, tropical weather discussions for the Eastern Pacific area. Tsunami warnings, ¿no? Aquí han detectado un aviso de tsunami para el 11 de octubre. Y volcanic ash warnings, avisos sobre ceniza volcánica de hoy, por ejemplo, ¿no? Para la región de interés, for the region of interest. And here, for example, we have the GFS plots, part one, that user request I mentioned it earlier. So here we have, those fields being plotted operationally, and they can be animated as needed. So here you have the initiation time, the forecast time, and the valid. So this is valid for October 19th at 0Z. Okay? And so I believe you had an idea of how Showcast works. So creo que han podido tener una idea de cómo funciona el Showcast. Vamos a volver a la presentación para finalizarla. No tenemos mucho tiempo. Let's go back to the presentation to finish it. We do not have much time. So this is the release history for Showcast. Esta es las versiones que han habido de Showcast. Hasta ahora hemos tenido 11 versiones. Until now we have had 11 versions, right? And we have some ideas for the next releases, right? So for example, we have seen that we have full desk and a region, one region only. Some users requested that we could have any number of regions according to their needs. So in the future, we should have that. The user, we specify, I need 3 or 4 different regions being plotted. And that's, we will work on that in the future. Another idea is to send the Showcast package through the broadcast itself via the training or the info and admin channels. You see that the configuration was done through scripts, but some suggestions came and said that we could have a single configuration file for everything, which could make things more easier for users, including the automatic updates, the processing of more products, new features, and optimization of scripts. Entonces, algunas ideas para las próximas versiones: la creación de más regiones automáticamente de acuerdo con la configuración del usuario, enviar el paquete Showcast por la transmisión, la configuración de los scripts por un archivo de configuración solamente para hacer las cosas más fáciles, actualizaciones automáticas si el usuario quiere, procesamiento de más productos, nuevas características y optimización de los scripts. And one of the things I think would be very nice to have is integrating Showcast with another visualization software. In this example, we have Makaidas, right? But any other that could be, make this possible is under analysis. So with Showcast, with Python, we can process data from multiple sources and convert it to multiple formats. Showcast could be used running in the background to process these data sets to a specific format accepted by a specific software. And this would allow users to use the powerful features from these softwares with any data set they want. So imagine you are processing all these data sets we saw,
to a format that Makaidas accepts. And we are sending this to Makaidas for it to process it. Then users could use the Makaidas features, for example, like overlays and data extraction in their analysis. So this is being under consideration. Entonces, con las librerías Python puedes procesar datos con múltiples formatos y generar datos de múltiples formatos, ¿no? Una de las ideas es que Showcast puede ser usado en el background para procesar datos para el formato que se acepta por un determinado software, en este ejemplo Makaidas, pero no necesariamente Makaidas. Entonces esto puede permitir a los usuarios usar las características de este software, pero con los datos que ellos han procesado, ¿no? So to finish, some pros and cons. Some pros, it is simple. Works with GeoNetcast Americas, GRB, Cloud, or any dissemination mechanism having the same files it's configured to process. It is just a matter of configuring where user ingestion directory. It is relatively easy to get started and maybe use it as a starting point for your own processing scheme. And cons, for some users, maybe it's too simple. You do not have many features yet. Given the simplicity of the current architecture, it's not easy to add more powerful features. The development is limited in the sense that it's developed in a best effort basis. We do not have a institutional project. We do not have fundings for this. We do not have a group of people working on that. So it is developed in a best effort basis. And the scripts could be optimized. Programmers will understand this. When you are programming and you have many things to do, when something works, it works, but not necessarily the most optimal way. But because it is working, you leave it as it is. But some of the scripts could be optimized with functions and things like that. Entonces, como calidades, ¿no? Es relativamente simple. Trabaja con diversos mecanismos de recepción, GNetcast, GRB, nube, etc. El requisito es que tengan los mismos archivos que tienen, los archivos tienen que ser en común, ¿verdad? Es relativamente fácil para empezar y puede ser usado como un punto de inicio para vuestro propio esquema de procesamiento. Y como cosas débiles, ¿no? Para algunos usuarios puede ser demasiadamente simple, ¿no? Entonces puede no ser interesante. Por la simplicidad de la arquitectura actual, no es muy fácil de agregar nuevas funcionalidades, por ejemplo. Por ejemplo, esta semana recibimos una solicitación. Si sería posible hacer clic en un píxel y visualizar el valor del píxel. Esta es la típica cosa que es muy complicada por no tener una interfaz georreferenciada, ¿no? El desarrollo es limitado en el sentido de que no tenemos un proyecto institucional o fondos o un grupo de personas trabajando en esto. Entonces el desarrollo es en la medida del posible, ¿no? Y los scripts pueden ser optimizados. Los programadores van a comprender eso que voy a decir ahora. Cuando estás programando muchos scripts y tienes que cumplir un cronograma, etc., una vez que funcione, muchas veces no lo haces del modo más óptimo posible, ¿no? Tienes que hacer otras cosas. Entonces, algunos de los scripts pueden ser optimizados con funciones y cosas así. And we have an illustrated product catalog available on the GeoNetcast Americas blog. And there you may see the metadata and the characteristics for all of these products. So thank you very much. If you have any questions or suggestions, please let me know. Muchas gracias a todos. Si tienes alguna cuestión o sugerencias, pueden preguntar o hacer las sugerencias necesarias. So thank you.